Hi students. So இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா a square prism perspective projection தான் பார்க்க போறோம். So read the problem carefully. A square prism of base side 25 cross 25 mm and height 40 mm rest on the GP on ground plane la object rest ஆகுது on one of its ends with the rectangular face receding away from the picture plane towards the right making 60 degree with the picture plane கொடுத்திருக்காங்க. So the object is square prism and it is resting on the ground plane, so thereby my front view is a rectangle as well as the top view is a square. So top view namakku square varapodhu. So this is my picture plane. You know the very well about the perspective view oda projections namakku nalla theriyum. So ground plane varapodhu. This is the position of station point and top view வந்து நம்ம picture planeல தான் draw பண்ண போறோம். So என்ன கண்டிஷன்ல draw பண்ண போறோம் அப்படினா on one of its ends with the rectangular face receding away from the picture plane towards the right making 60 degree with the peak P. So அப்போ one of the rectangle face வர இது வந்து நமக்கு வந்து சைடு வந்து 60 degree with the picture plane. So அப்போ இங்க இருந்து நம்ம 60 degree line first draw பண்றோம், அதல நம்ம square draw பண்றோம். So this is my 60 degree angle, right? So இதல இந்த மாதிரி நம்ம front view the top view draw பண்ண போறோம். As well as the corner nearest to the picture plane is 40 mm to the left of the station point. Also they were given the corner nearest to the picture plane 40 mm to the left of the station point and 20 mm behind the picture plane. Also in the point வந்து PP ல இருந்து 20 mm behind ல இருக்கு, as well as எங்க இருக்குனா இந்த பாயிண்ட் எங்க இருக்குனா 40 mm to the left of the station point. So அப்போ station point எங்க இருக்குனா நமக்கு right sideல இருக்கும். Read the statement carefully. So the corner nearest to the picture plane is 40 mm to the left of the station point. So அப்போ எனக்கு picture planeக்கு nearby இருக்க corner தான் left sideல இருக்கு. எங்க எதுக்கு left sideலனா picture planeக்கு left sideல இருக்கு. So that picture plane is placed on the right side of this corner. So அது நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So நான் sum ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். So first step is I'm going to draw my reference line, ground plane at the ground. So this is my GP. So station point க்கும் ground plane க்கும் உள்ள distance என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா the station point is 60 mm above the GP and 50 mm in front of the picture plane. So picture plane ல இருந்து 50 mm ல in front லியும் இதுதான் எனக்கு station point ஓட position. Ground plane ல இருந்து above வந்து 60 mm above அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப இந்த distance 60, 10 mm நமக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா கேப் விடுவோம். picture plane ல இருந்து இந்த distance 50 கொடுத்திருக்காங்க. So அந்த distance நான் இதல மார்க் பண்ணிக்க போறேன், ரைட்? So reference line ல இருந்து station point above distance எவ்வளவு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 60 mm. So 10, so 10, 20, 30, 40, 50 mm ல sorry 60 mm above HP above GP நம்ம ஒரு 10 mm gap விடுவோம். From that 50 mm in front of PP. 10, 20, 30, 50 sorry 10, 20, 30, 40, 50 mm and then அது above HP நம்ம distance பார்த்துப்போம், ரைட்டா? So with the help of my roller scale I can able to draw my reference lines, parallel reference lines easy-ஆ நம்ம draw பண்ணலாம். So this is the first station point position and second station point. அந்த 10 mm நம்ம gap விடுவோம், as well as picture plane குள்ள distance வந்து 50 mm in front ன்னு கொடுத்திருக்காங்க அந்த distance, right? Also the corner nearest to the picture plane is 40 mm to the left of the station point and 20 mm behind it ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதில இருந்து அந்த corner வந்து 20 mm behind it. So 20 mm மேல நான் ஒரு சின்ன லைன் draw பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன், அங்க I'm going to make that corner. So அந்த corner எனக்கு வேணும்னா so first of all நான் இந்த பாயிண்ட்ல ஒரு horizontal line நான் draw பண்ணிக்கிறேன். அந்த பாயிண்ட்ல towards the right making 60 degree with the PP ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அந்த ரைட் சைடு வர பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 60 degree கொடுக்கணும். So that
the help of my protractor I am marking a 60 degree. So towards the right, upper right side 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60 degree line. So here I am going to make a square with the side of 25 cross 25 mm. So idhula nam first horizontal line na drop, I mean and the 60 degree inclined line drop pandren. Then I can make a 25 cross 25 mm. So last 40 namakku, last hole வந்து 40, 35, 20, 25. அப்போ fourth hole 1, 2, 3, 4, fourth hole நமக்கு இங்கே place பண்ணணும் நம்ம. So first, second, third, fourth hole. இங்கே அதே போல் 1, 2, 3, 4, fourth hole. ஸோ கரெக்டாக அந்த லைனில் நம்ம பேரலல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 1, 2, 3, 4 ஃபோர்த் ஹோலில் ஒரு மார்க்கு, 1, 2, 3, 4 ஃபோர்த் ஹோலில் ஒரு மார்க்கு, இங்கே 1, 2, 3, 4 ஃபோர்த் ஹோலில் ஒரு மார்க்கு, 1, 2, 3, 4 ஃபோர்த் ஹோலில் மார்க் கரெக்டாக. ஸோ thereby I can easily draw the square. இந்த 60 degree லைனில் நான் பேரலல் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக என்னால் ட்ரா பண்ண முடியும். ரைட். $25 mm, right? So this is my square prism. So prism means we have a top la namakku 4 point irukum. Similarly we have a bottom points also. So at the top I am just name it as a B C D. At the bottom la 1, 2, 3 and 4. When you are looking from the top, the bottom points are invisible, so that I am just marking it as in brackets, right? So to get my front view, what you will do, I am just projecting the lines from all the corners. In order to project my lines, I am just using my L scale. So L scale நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி reference line ஓட parallel பண்ணிட்டு easily I can able to draw. So from the A, I am just projecting. So when you are projecting this line, use in a very light manner. ரொம்ப light draw பண்ணுங்க. Then only your final view will be நமக்கு நல்லா visible தெரியும் நமக்கு. So from the A, from the D, from the B, from the C. ஸோ அது அப்படியே நம்ம கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கிறோம். ரைட். ரைட்டா. ஸோ in a front view the square prism it will be looking like a ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும். அந்த ரெக்டாங்கிளோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த பேஸ்லேருந்து எவ்வளோ ஹைட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் வில் பி 40 mm இஸ் கிவன். ஸோ திஸ் இஸ் மை 40 mm. ஸோ ஃப்ரம் ப்ரிசம் அப்படின்றதுனால ஆல் த எட்ஜஸ் எங்கேருந்து நமக்கு பார்த்தாலும் 40 தான் நமக்கு தெரியும். ஸோ ஃப்ரம் த பேஸ்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் 40 mm ஹைட் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். திஸ் இஸ் மை 40, ரைட். ஸோ அந்த பாயிண்டில் I'm just enclosing the square prism, right? So here I'm just naming it as, so in the extra projection line la I'm just erasing, right? So what are all my visible points here at the top? I'm just name it as a B C D. So at the top la namakku A B C D nu kedaikka podu. Here it is A and this is my D line. So D, when you are looking from the front, D is invisible, so D, and then this is my B point, B,
this is my D, and as well as this is my C point. At the bottom, and just name it as a 1, 2, 3, 4, right? So at the point bottom la namakku 1, this is my fourth point. D and 4 are same point, so this is my 4. One more, that 4 also invisible, and this is my second point, and this is my third point, right? So next thing, I'm going to mark the station point, right? So என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Yes, PP towards the making 60 degree, the corner nearest to the picture plane. So picture plane க்கு nearby ல இருக்க corner வந்து எங்க இருக்குன்னா, it is 40 mm to the left of the station point ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ station point ல இருந்து இந்த corner nearest to the picture plane, the point B is left side ல இருக்கு. அப்போது ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா, நமக்கு ரைட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ ஃப்ரம் ஹியர் எவ்வளோ தூரம், 40 mm டு த லெஃப்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நான் 40 mm ரைட்டில் நான் வரைய போகிறேன். ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. த பாயிண்ட் நியரஸ்ட் டு த பிக்சர் பிளேன் இஸ் 40 mm டு த லெஃப்ட் ஆஃப் த ஸ்டேஷன் பாயிண்ட். அப்போ எனக்கு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் எனக்கு ரைட் சைடில் இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ கொஸ்டினில் லெஃப்ட்டு கொடுத்துருக்கு, பட் இங்கே வந்து நம்ம ரைட் சைடில் வரையுமேனு குழப்பம் வரக்கூடாது. கிளியராக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் மை என்ன பாயிண்ட்னா, ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டோட 40 mm ரைட்டில் நம்ம ட்ரா பண்ணிவிடும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நமக்கு 40 mm. ஆல்சோ திஸ் ஹைட் இஸ், இந்த height நமக்கு 20 mm behind ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. this is my 20, right? So here I'm just marking it as my station point SP, front view connect பண்ண போகிற station point. So finally நான் என்ன பண்ண போகிறேன், I'm going to connect the station points with my top view. So top view ஓட இருக்க எல்லா பாயிண்ட்ஸும் from the B ல இருந்து லைன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன், from the C ல இருந்து லைன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன், and from the A ல இருந்து லைன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறேன். Finally from the D also I'm just projecting the line, right? Similarly in a front view I'm just connecting all the points. So in the station point order, right? 1, 2, 3, and then 4, right? From here in the bottom ல இருந்து இந்த 1 2 3 4 points நான் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். from the 1, from the 4, from the 2, from the 3, right? So almost நம்மளோட sum முடிய போகுது. Now what I'm going to do is, from the top view இருந்து இந்த picture plane நமக்கு எங்கே கட் பண்ணுதோ, A B C D இந்த 4 பாயிண்ட் வந்து picture plane எங்கே கட் பண்ணுதோ, from that point I'm just drawing one vertical lines. ஸோ அப்போ இங்கேருந்து நான் vertical line ட்ரா பண்ணுறேன். this is my A, ரைட்டா? ஸோ from the A இருந்து I'm just drawn the line. The vertical line should be perfectly vertical up to here, the A point வரைக்கும், கீழே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வரைக்கும் நமக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மை A point as well as the ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். ஏன்னா ஏவும் நமக்கு ஒன்றும் சேம் பாயிண்ட்டு தான் இங்கே, ரைட்டா? சிமிலர்லி ஃப்ரம் த பி இங்கே கிடைக்குதுன்னா இந்த பாயிண்ட், எனக்கு இந்த பாயிண்ட் பியிலேருந்து ஐம் ஜஸ்ட் ப்ரொஜெக்டிங் த லைன். and this is my B, right? இங்கே B line, இங்கே second line 2, right? third point, this is my third line, third ல இருந்து line up to C
இங்கே third line right, a third, this is my third line, also C right, and finally D line. So this is my D. From the D learn I'm just projecting the line. So always use the roller scale in order to draw my perpendicular lines as well as the parallel lines. So D line, this is my D line, D, as well as this is my fourth line right. So அப்போ A, this is my B, C, D right. At the bottom this is my 1, 2, 3 and 4 right. So finally I'm just connecting all those lines with the help of my dark lines. So 1, 2, 2, 3, 1A, 2B, 3C right, and ABCD top view நமக்கு ஃபுல்லாகவே தெரியும், ஸோ விசிபிளாக தெரியும், அதனால் ABCD I'm just connected in a dark manner. AB, DC, AD, BC, AB, and your 4D line, 4-3 line, 1-4 line, these lines are light line இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் பென்சில்லையே மார்க் பண்ணிடுறேன். டாட்டர் லைனில் நம்ம மார்க் பண்ணலாம், டேஷ் லைனில். 4-1, 4-3. So this is my finalized view of perspective view of square prism. And also finally you need to write all the dimensions are in mm, because we are uses the metric scale, and also mark the dimensions. So with the help of my template scale I can easily mark my arrowheads. So you always use this procedure. So finally your drawing procedure will be very fine right. So thank you. So we will see in the next class with the another diagram. So above HP distance is 60 mm, and also this is my 50 mm in front right. So take that final view. Thank you.